Jedor. Hai, welcome tentunya to Cinema Lounge. Dan obviously I'm dressed kind of like, after the barrel or something. With the nosebleed. Dan tentunya as inspired by the main movie kita kali ini, which is The Bourne Legacy, I'm dressed up as the other Jason Bourne, which is Aaron Cross. Dan tentunya kita juga akan mereview suggest movie kita, which comes from a Korean movie. It's called The Thieves, atau dengan bahasa Korea is called Tutuktul. Dan juga ada coming soon movie kita. Let's not forget coming soon movie, but I'm not gonna tell you as usual. I'm gonna tell you later after I review the main movie and suggest movie. Dan tidak ketinggalan juga nanti akan ada segmen Top 5 Blitz Megaplex dan juga ada Quiz of the Day. So right now I'm gonna have to discuss about the main movie, which is The Bourne Legacy. Dan The Bourne Legacy itu adalah film yang merupakan actually the fourth installment of the Bourne series ya. Pertama adalah The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, dan kemudian ini aja ada lagi The Bourne Legacy. Dan ini adalah film yang memfiturkan Jason Bourne lain, which is Aaron Cross, yang diperankan oleh Jeremy Renner. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan dulu lihat trailernya terlebih dahulu ya, untuk lebih melihat actionnya itu. So check the trailer out. What's your name? Cat Gibson? Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's cramped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, Doc? Jason Bourne was the tip of the iceberg. It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency. I've never met anybody in the program. So how many of us are there? You asked too many questions. Jason Bourne is in Manhattan. Confirmed. What? That's all I have. Gotta go. People, listen up. This is a national security emergency. The FBI is investigating links between Treadstone and this man, Jason Bourne. I go down for this, Mark. You were given a Ferrari, and your people treated it like a lawnmower. You're asking me to wipe the most valuable assets we've ever put in the field. You're going to start to consider the magnitude of what we're facing if this moves sideways on us? Meaning what? Meaning we will burn the program to the ground. Hey, look, it's me. Do you want to live? Because I want to live. You think that Jason Bourne was the whole story? There's a lot more going on here. You've had alterations to 2 different chromosomes. It's the most exciting development in the history of the science. Well, I'm not just a science project, Doc. I gave them everything. We both did. Okay? Let's go. Itu tadi ya trailer dari film The Bourne Legacy, like in the scene-nya, the girl scene lah ya. Nosebleed gitu. Dan tadi ya sudah lihat trailer dari The Bourne Legacy, dan film ini menceritakan tentang kiprah dari agent lainnya yang menyamar not only just one Jason Bourne. Ternyata ada Aaron Cross yang merupakan agent lain ya, yang ditugaskan untuk melakukan secret stuff ya, secret
activity tentunya ya agen rahasia ini. Dan film ini disutradarai oleh Tony Gilroy yang merupakan co-writer dari film sebelumnya ya, seperti The Bourne Ultimatum, The Bourne Supremacy, dan The Bourne Identity. Dan dimainkan oleh Jeremy Renner, ada Edward Norton berperan sebagai agent CIA ya, Bayer, dan juga ada Rachel Weisz yang memerankan Stephanie, agent lain, agent yang bersahabat dengan si agent Aaron Cross itu ya di filmnya. Dan tentunya dibantai juga oleh Joan Allen, Albert Finney, dan David Strathairn. Dan film yang berdurasi sekitar 135 menit ini menceritakan tentang bahwa si Aaron Cross ini mendapatkan secrets, identities, dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh si agent Aaron Cross ini, namun dihalangi karena ada tentunya, of course, there's conflict with the agent CIA Bayer. Dan film ini tentunya as you know, itu di-shoot di beberapa, not only in America, New York, but it's also in Canada, it's also in Manila, Philippines, dan juga di beberapa daerah di Seoul ya, Korea Selatan. Dan tentunya film ini juga di-shoot di daerah Gangnam-gu, which is Gangnam Style of Gangnam Style. Dan which is totally different ya, overseas. Film tentunya mengambil area-area overseas untuk get the excitement of what the agent is about. Dan tentunya film ini juga mendapatkan highest grossing on the opening of box office. So you gonna have to check the movie out because it's already in Blitz Megaplex. So after we take a break, we're gonna have to discuss about the Suggest movie, and it's titled, as I mentioned before, it's actually titled The Thieves, So I'm gonna have to take a little break. We'll see you later, still on Cinema Lounge. Hai, tadi ya, itu adalah soundtrack dari The Sorcerer's Apprentice, which is Secrets by One Republic. Dan kita akan membahas suggest movie kita untuk episode kita kali ini, which is The Thieves ya. Dan film The Thieves ini, it's actually a South Korean movie, so it's interesting ya. Dan film ini kind of like the ensemble cast type, kind of like Ocean's 11. Even though the directors say that, Choi Dong-hoon, director, bilang ini filmnya lebih emosional dari Ocean's 11. Emotional side-nya lebih ditekankan gitu ya. Gitu ya. Dan tentunya ya film ini adalah film mengambil setting juga di Hong Kong, di Macau, karena diceritanya melibatkan geng mafia yang ada di Macau, di Hong Kong. So untuk lebih jelas lagi kita akan dulu lihat trailernya berikut ini. This is The Thieves, atau lebih jelas lagi Dodokdul. Inilah trailernya. 자, 선수 입장한다. 여기 모인 여러분들은 모두가 다 훌륭한 전문가들입니다. 我们要在赌场投点什么呢？我们的目标，太阳酒类。 얼마에 팔 건데? US 달러 2천만 불. 2천만美金. 2천만美金. 첫째, 지정적 확보. 우리 일본인 부부는 돈을 아낌없이 바카라에 쏟아붓습니다. 둘째, 지형 파악. 건물 안의 구조, 직원들의 동선을 파악합니다. 앤드류. 왜 이러고 나 혼자 시키고 스파이스. 자, 다음은 뽀빠이가 맡아. 디판에 도착. 로드가드 돈 수트케이스 2개. 자, 카지노로 갑니다. 예니콜, 잠바노. 니네들이 오늘 밤 한 팀이다. 뭘 보소? 작업해야지. 그렇게 좋니? 레디! 액션! 빵의 금고. 이거 5천만 원에 끼워주고. 3초. 신분 모형! 자기 돈 버는데 방해돼 내가? 我不太相信马后炮，所以我们叫现金。 그 다이아 우리가 다 먹는 거야.
내가 아주 어마어마한 정보를 알고 있는 사람. 아이고 씨발 도둑놈들하고 일하려니까 불안불안하네. Tadi ya trailer dari The Thief, which is South Korean movie, dan juga ada sedikit Mandarin, Hong Kong, dan film ini dibintangi oleh Simon Yam, Angelica Lee, Giana Yoon, Kim Yoon Suk, dan nama-nama Korea itu lainnya gitu. Dan tentunya film ini ya berdurasi 131 menit ini menceritakan tentang Popeye dan teman-teman perampoknya ini ya ditugaskan untuk atau ingin untuk mencuri berlian ya yang ada di Macau, Museum Macau. Dan dia itu akhirnya dibantu oleh mantan partner Popeye namanya Macau Park yang pernah sukses untuk membawa kabur 68 kg emas ya di tugas mereka bersama beberapa tahun lalu itu. Nah, kemudian Macau Park ini ya geng dari Hong Kong bawa kawanan perampok sendiri tanpa tahu sebenarnya Macau Park itu keinginannya apa gitu, intentionnya ya, ada udang di balik bakmi gitu. Dan tentunya ya pencarian ini bertambah rumit lagi ya setelah Popeye membawa Pepsi, which is the rival of Macau Park ya. Jadi tank scene gitu gimana gitu ya. Dan akhirnya as the story goes terdapat konflik ya karena yang satu tidak suka dengan yang lain. Popeye tidak suka dengan dengan Pepsi ya. Popeye tidak suka dengan Macau Park dan akhirnya mereka ingin mengambil berlian senilai $20 juta yang dijuluki sebagai air mata matahari. Dan ternyata ya pasti ada keinginan di balik misi-misi ini. Jadi we'll see how it goes, bagaimana mereka akhirnya bisa melakukan tugas ini. So it's kind of like the resemblance of Ocean's 11 ya, tapi this is actually the second highest grossing di South Korean movie history. So you gonna have to check the movie out because it's already coming out at Blitz Megaplex tentunya ya. Dan kita akan take a break a little bit. I'm gonna have to take my dinner mungkin ya. But don't go anywhere, don't switch your remote control because after we back, we're gonna have to discuss about the top 5 Blitz Megaplex dan juga ada film coming soon movie that I'm gonna tell you. So don't go anywhere, still on Cinema Lounge. Hai, welcome to Cinema Lounge. Dan ini akhirnya dapat sponsor wardrobe juga dari Mus. Akhirnya setelah beberapa abad yang lalu gitu. So welcome back. I'm gonna have to discuss about the coming soon movie kita kali ini, which is Resident Evil Retribution 3D. Dan tentunya film ini disutradarai kembali oleh Paul W.S. Anderson, which is the husband of Mila Jovovich. Dan film ini tentunya ya mengambil tema zombie again and again. Dan kali ini bersetting di masa lalu ya, di mana Alice ingin melihat masa lalu, ingin uncovers the truth ya about the virus and the spreading, Tentunya ini adalah film yang sangat action banget, so you're gonna have to check it out when it's coming soon in Blitz Megaplex. Meanwhile, check the trailer out of Resident Evil Retribution. So here it goes. Come on, babe. Rise and shine. Let's get that beautiful ass out of bed. You want cereal? What's a tiger? Please get a room. Sorry. None of this is real. None of this is real.